Welcome to my channel. Today preparing fish curry. Yumma. Fish. కడిగితే బాగుంటుంది. సాల్ట్ వేసుకుంటా కడగాలి చేప. సాల్ట్ వేసుకుంటారు రాయాలి. సాల్ట్ వేస్తే ఇట్లా మంచిగా ఫ్రెష్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫ్రెష్ చేసాము. ఆయిల్ వస్తున్నా. ధనియాల పొడి, మెంతులు, జీలకర్ర, ఉల్లిగడ్డ అన్నీ కలిపితే పేస్ట్ అన్నీ కలిపి మంచిగా నూరి వేయాలి. గ్రైండర్ చేయాలి. ఫ్రెష్ చేసుకుంటా ఇట్లా ఇడవాలి. మంచిగా కడగాలి. కడుక్కుంటా మళ్ళీ ఫ్రెష్ ఇడవ మంచిగా వేయాలి. పసుపు వేస్తున్నాం. పసుపు వేయాలి. చింతపండు పులుసు ఇట్లా పోయాలి. పోయాలి. చింతపులుసు పోయాలి.
లెమన్ జ్యూస్ ముక్క స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. లెమన్ జ్యూస్ ధనియాల పొడి, కొబ్బరి పొడి కొద్దిగా ఒక చెంచా వేయాలి, చిన్న చాయ్ చెంచా కలపాలి. అన్నీ అలా పెట్టాలి. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేవాళ్ళకి ఇప్పుడు నువ్వు వస్తావు. చేప పులుసు సూపర్.